Jo, hallöchen, da bin ich wieder und ja, man sieht es jetzt schon am Titel. Wir schauen uns heute mal Honkai Star Rail an. Soweit ich das verstanden habe, ist das ein Fortsetzung oder ein Nebenprodukt von Honkai. Wie ist das andere gleich nochmal? Honkai. Ich hatte den Namen vorher die ganze Zeit im Kopf und jetzt habe ich ihn vergessen. Äh, Warte, ich guck mal noch mal kurz. Die Honkai Impact, genau. Ähm, und ich fand, das sah echt interessant aus und ich dachte mir, spielst das mal an und dachte mir, ja, das Kampfsystem gefällt mir auch relativ gut. Ist rundenbasiert, so ein bisschen wie Pokémon. Prinzipiell ist das Spiel auch mehr oder weniger wie Pokémon, weil man sammelt halt Anime-Figuren und kann die dann im Kampf antreten lassen und so weiter. Geht natürlich nicht ganz ohne Pakete und Geld und so weiter. Wir schauen mal, je nachdem, wie gut mir gefällt, gebe ich vielleicht auch ein bisschen was für das Spiel aus, das wir noch austesten. Beim ersten Test habe ich aber das Ganze schon mal ganz cool gefunden und hat mir echt relativ gut gefallen. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal rein. Oh, das muss ich mal noch rausnehmen hier. Das ist noch nicht, sollte nicht mehr dabei sein. So. Ja, und dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Und ja, wie gesagt, ich fand es am Anfang relativ cool gemacht. Sieht auch meiner Meinung nach echt cool aus. Der Style gefällt mir, hat ein bisschen was von Persona 5. Einer der Charaktere sieht auch verdammt nach dem Hauptcharakter von Persona 5 aus. Wenn der dann vorkommt, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Die, wo da dabei waren, zumindestens. Nein, ich wollte meine Seele verkaufen, danke. Die Musik gefällt mir auch allein schon so gut, muss ich sagen. So, ich hoffe, es fängt jetzt ein neues Spiel an und macht nicht wieder dasselbe, aber ich denke mal ja. Ja, macht ein neues Spiel, das ist gut. Übrigens, Texte sind in Deutsch, die Sprachausgabe ist in Englisch, aber wird unten noch als Deutsch da angezeigt. Als deutsche Untertitel. Give the evacuation quickly! Go! Look out! Seems I came at a bad time. No, no. I think you couldn't have timed it better. 23:47:15 system time. Very punctual, Kafka. Elio always tells the exact future. So what's with the explosion just now? Was that also part of his script? Uh-huh. 23:44:59 system time. The pulses from the explosion cause a massive breakdown from the master control system. Hallöchen, Display. You did that. No. The Antimatter Legion did it. They completely invaded the space station 2 system hours ago. Alright. So do we need to fight the Legion? Ja, Display, spiel mal ein MMO live. I don't know. Elio didn't say anything about it, so it doesn't matter. Ich habe es ja sonst immer nicht gemacht, weil ich es ja dann auf YouTube, wenn ich das hochlade, das werden ja Ewigkeiten an Daten. Hier habe ich mich einfach entschieden, ich lade es jetzt gar nicht auf YouTube hoch, also ja. Got it.
So from now on, I'll be in charge of this operation. Oder ich lade nur die Streams hoch. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, weil die sind ja dann kleiner. Und wenn man die direkt von Twitch rüberlädt, dann sind die, glaube ich, gleich fertig. Das könnte ich eventuell machen. Copy. Can you let me have some fun this time? Our last few operations turned out to be pretty dull. Sorry, I'm afraid there is not much I can do for you. Our task this time is just to place the target properly. Ist denn die Sprachausgabe laut genug? Oder beziehungsweise das ganze Spiel, ist es laut genug? Ist es zu leise? Passt es? But if you want to go look for some fun yourself, I won't stop you. I mean, after all. After all, Elio didn't put it in the script. Why would it matter? May as well kill them all. Setze Standardangriffe gegen den ausgewählten Gegner ein. That breathing sensation. Wähle den rechten Gegner aus, um die rechte Seite auszuziehen. Wechsle zur Fähigkeit für einen stärkeren Angriff. Setze Fertigkeit gegen den ausgewählten Gegner ein. Bewege deine Figur. Verwende Sprinten während der Bewegung, um deine Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Yay. Also ich kriege mal wieder keine Antwort drauf, ob es zu laut oder zu leise ist. Sehr schön. Auf dem Tisch liegen verstreute Zettel mit Mathematikaufgaben. Ihr Verfasser scheint es eilig gehabt zu haben. Du brauchst keine Raumstationsterminal. Sicher? Who's this? Herta? Für mich passt. Dann wird es wahrscheinlich für alle anderen auch passen. Yeah. She looks so young. She was already famous in the last Amber era, no? She has to be at least 100 years old. She's a member of the Genius Society and an emanator of Noose the Erudition. She could probably age backwards if she wanted. Yeah, I seem to recall that over half of the Genius Society's 80-odd members had a normal death. Wasn't there someone who lived for a dozen days or so? What was their name? That's pretty normal. Aren't the immortal bosses in games always waiting for the protagonist to come kill them? Immortality is not always a good thing. Oh, what an alliance joke. Auf jeden Fall lohnt sich Erkunden immer mal wieder, weil es gibt Kisten zu entdecken und Sachen zu zerstören. When did the Antimatter Legion become so weak? I could only attract this much. Did you really want the entire Legion to come here? This lot won't be able to slow down the Astral Express crew. Relax. A Doomsday Beast is also here. I know this person. She's the Lord of Silence. Hoka Kakamand. You see? Her face is all blank. She had destroyed all of her own portraits and sculptures in the entire universe. I'm not interested. Hurry up with our real business. Ich will aber mehr erkunden. Ich kapiere nämlich gar nichts von der Welt. This is Xander. Xander One Kuwabara, the first genius in history. The one who supposedly created Noose? Yeah, that's him. If the legends are true, then he was a man who created an eon. Well, they better be false. I don't want to be a Xandar hunter.
Who's this? No idea. Who's this old guy with a white beard? No idea. A society member? Hey, Silverwolf, look. It's Screw'em, your good old opponent. Huh? I told you already. I didn't know it was him. Oh, that battle was how Alio got his eyes on you. Imagine someone actually able to crack Screw'em's code. First Screw'em, then Herta. There's probably no one else in the universe who offended two genii in such quick succession. It must be destiny. Ugh. Seems like I'm the real Destiny slave here. Der Gegner befindet sich jetzt in Reichweite der Figur. Greife den ausgewählten Gegner an, um einen Kampf zu beginnen. May as well kill them all. Alle Figuren fügen einen mächtigen Ultimate, den sie einsetzen können, wenn ihre Energie voll ist. Kämpfe gegen Gegner, um die Energie wiederherzustellen. Die Energie ist voll. Aktiviere jetzt den Ultimate. Good times never last. Setze den Ultimate ein, um alle Gegner anzugreifen. Time to say bye. Cleaning up other people's mess isn't in my job description. You know, Kafka? Yeah. Where did you send it, Silverwolf? Some random coordinates, not important. You care about where that Void Ranger ended up? Of course not. I'm just amazed at this fancy technique of yours, as usual. Just a little trick of tampering with the data of reality. I wouldn't call it fancy. What were you looking at so intently just now? Let me see. Herta's Toys, a catalog featuring the space station's collection of rare items. They've got a lot of interesting gadgets. Like what? There's this gun. It can rate any creature within its crosshair as a score from 0 to 100. Doesn't sound very interesting. Aren't you curious about how much you would score? I kinda wanna know mine. Fine, I guess we can swing by and play with it if it's not too far. What's our destination? Go down the corridor behind the door on the left. There's a room where some kind of rare item is stored. So that's where the Stellaron is. That's where we can find out where the Stellaron is. Silverwolf hat sich dem Team vorübergehend angeschlossen. Wechsel zu der neuen Figur deines Teams mit der 2. Irgendwo schreit jetzt jemand auf einem Klo, weil ja plötzlich ein Killerkampfroboter aufgetaucht ist. Ja. Also man kann natürlich auch die Charaktere wechseln. Du kannst auf deiner Reise viele lesbare Elemente erhalten. Lies sie dir durch, um mehr über das Leben der Leute, die Geschichten der verschiedenen Welten zu erfahren. Abgesammelte lesbare Elemente können über die Funktion Bücherregale im Handymenü schnell aufgerufen werden. Auf dem Display blinkt Notfallevakuierung auf und die Empfangsdame am Eingang führte die Anweisungen aus. Also da kann man da noch sehr viel lesen, wenn man das will. Gibt noch etwas zu tun. Zerstörbare Gegenstände in Ecken oder auf dem Weg darin könnten immer etwas Nützliches sein. Willkommen auf der Hertha-Raumstation. Labt euch am Reichtum, den der Ozean des Wissens birgt. Passt aber dabei bitte auf, dass ihr nicht darin ertrinkt. This hint is useless. Who knows what's in the brains of those following the erudition?
Allmonatliche Erinnerung ans Formular für die betriebliche Krankenversicherung. Bitte reicht eure Ansprüche online bis zum 21. diesen Monats ein. Die Versicherung zahlt nicht in den folgenden Fällen. Kein Mitarbeitercode der Raumstation oder bei der Behandlung vorgelegt. Keine Behandlung in der Praxis der Raumstation. Vorsicht, es besteht Verwechslungsgefahr mit Privatpraxen, unabhängige Arztpraxen und anderen inoffiziellen Dienstleistern. Scheiße gelaufen. Und natürlich die Truhen sind natürlich ganz wichtig. Da sind immer die richtigen Sachen drin. Auf der ganzen Welt sind Schätze verteilt. Du kannst wertvolle Dinge finden, wenn du die Welt erkundest und Gegner besiegst. Das sind die wahren Sachen hier. Die will man haben. Wir können auch hier mal gucken. Das sind jetzt hier die ganzen Infos, die offizielle Community natürlich. Ich hasse diese roten Ausrufezeichen. Davon gibt es hier einige aktuell. Die müssen wir mal schnell durchnehmen hier, damit die weg sind. Natürlich geht es in den meisten Sachen um Geld, Geld und noch mehr Geld. So. The central area of the space station is up ahead. There will be lots of Legion Void Rangers there. Okay. May as well kill them all. Figuren und Gegner handeln in der Reihenfolge von oben nach unten entsprechend der Aktionsreihenfolge. Ultimate unterliegt nicht der Aktionsreihenfolge und können in jeder Runde eingesetzt werden. This won't take long. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Die Energie ist voll, aktivieren Sie jetzt das Ultimate. Nachdem ein Ultimate verfügbar wird, kann er sofort eingesetzt werden. This combat needs optimizing. At this speed, too slow. Sie alle freigeschalteten Tutorials an. Wie schön. Ja, kann man dann nochmal die Tutorials einzeln angucken, falls man das noch braucht. Das ist ein Heilcontainer. Hold it. Someone or something is up ahead. Looks like we're the ones getting ambushed. But they're the ones getting besieged. Die Fertigkeitenpunkte sind Kampfressourcen, die sich das ganze Team teilt. Wechsel zu den Fertigkeiten. Da brauche ich Fertigkeitenpunkte, um die Fertigkeit einzusetzen. More enemies. Alle Fertigkeitenpunkte wurden verbraucht. Fertigkeiten können nicht eingesetzt werden, wenn nicht genug Fertigkeitenpunkte vorhanden sind. Führe einen Standardangriff aus, um die Fertigkeitenpunkte des Teams wiederherzustellen. Good times never last. Time to say bye. Not a single soul here. Impressive evacuation work. Did Herta organize it herself? According to the access history, she hasn't logged in here for over 6 months. The evacuation was directed by the acting lead researcher, a girl named Asta. It doesn't ring a bell. Oh, right. Elio said we wouldn't run into Herta. It seems she really isn't here. Where's the Stellaron? Elio's script doesn't include any info about the location of the Stellaron, which means in the future he foresees...
we would find the Stellaron in a non-physical way. This space station is packed with extraordinary objects. I wouldn't be surprised if there's one that can make it happen. Hiding something extraordinary with something extraordinary. This is pretty Herta. I assume you know what to do? I mean, you've read the catalog for quite a while. I've got all the clues we need. The only piece missing is a simple trick. Help me investigate the terminal in this room. Our item might be inside. Okay, the stage is yours. I can't see the memory storage for this terminal. This is the monitoring room. They must have deleted the records and made a run for it. Classic. Help me investigate the terminal in this room. Our item might be inside. I can see the whole space station on the surveillance screen, but not the Stellaron. Even if you could, it'd be a trap. Herta doesn't display her collections. Make your way over here then. There's no point in trying to search like this. So, got a master plan? I'm all ears. It's a matter of hacking the surveillance system directly. Aha, I see. Herta's collections aren't in the system, so anything unaffected should be our target. Simple, crude, but effective. Look, found it. What's this? Item number 211, line spot. A simple light deflecting field. It allows an object in its field to pass unnoticed, but if a different item ceases to be obvious, the object gets revealed. So, Herta hides her collection with something as simple as this? The simplest method is the hardest to spot. Isn't that our motto? Strange thing number 2. The data suggests it's just an ordinary hologram, but it has an added layer. Let's take a look. Don't worry, this place won't be our grave. Interesting. She's a member of the Genius Society, all right. The Stellaron is up ahead. Let's hurry. It has its own security system. I guess even for Herta, a Stellaron is no ordinary rarity. Can you get it? Of course. Even the genius Herta can't compete with me when it comes to hacking. Good. Then I'll also count on you with the preparation of the receptacle. The receptacle's ready. Your decision. Elio said this decision will bring about lots of changes. He also said, it must be you who makes it. Ja, und wir können jetzt entscheiden, ob wir einen männlichen oder weiblichen Charakter spielen wollen. Wir haben das Behältnis, oder beziehungsweise am Anfang eine Mädchen, weil es ist ja, man kann ja dann wild durch die Gegend wechseln. Da wir haben eben das Behältnis Stella oder das Behältnis Keyless. Ja, du Display, was sollen wir denn nehmen? Why are you standing around? Having second thoughts? Yeah, we've always been the ones taking Stellarons. It's the first time we're giving one out.
You're gonna think for this long? Didn't make up your mind Genau, when you got genau out of das bed this dachte ich morning? mir, dass das der gute Don't Duschplay hurry me, sagt. Silverwolf. Das Bild kann auf eine Stimme nicht geändert werden. Oh mein Gott. Wanna give her a new name? Und jetzt müssen wir uns noch auf einen Namen entscheiden. Das ist schon schwieriger. Wie nennen wir denn die gute Frau? Das ist quasi, ich glaube, das ist der Anzeigename für das Ganze. Und der wird auch bei den Quests und so weiter oder beziehungsweise immer mal wieder gezeigt. Du wolltest es doch selber. Habe ich nie gesagt. Na, das ist aber schon sehr merkwürdig. Come on, I'll pick for you. This one. Yeah, this one. Silverwolf, did you forget that I must be the one to make this decision? Ja, schön, dass sie dich hier immer so hetzen wollen. Also basierend auf den Zuschauern aktuell bist du der Einzige, der zuschaut. Lunak schaut nicht zu. Ja, Duschplay guckt ja auch zu, da müssten es 3 sein. Und ich schaue meinen Stream ja selber auch an. Also müssten es ja 3 sein. Natürlich zähle ich. Ich sehe bei mir immer eine 1. Es ist nicht ständig jemand da. Aber sagen wir doch mal ehrlich, dass der Ding ist ja sowieso jedes Mal, der Zähler ist ja sowieso nicht akkurat, also was soll's. Naja, ja, aber Nibo schaut anscheinend. Ah, jetzt sind es plötzlich 4. Es ist so merkwürdig. Plötzlich einfach mal 4. Das liegt nur daran, weil Luna geschrieben hat. Also Leute, wie sollen wir die nennen? Bitte ernsthafte Vorschläge. Die es dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr gibt. Abgesehen davon, ich weiß gar nicht, ob ja, gut. Ja doch, die wird wahrscheinlich schon länger da bleiben, weil es ja doch eine relativ mächtige, glaube ich, ist und man soll sie auch behalten, glaube ich. Oder ihn, je nachdem. Ach. Okay, das scheint dann scheinbar wieder nichts zu führen.
doch nicht... Ah. Gelbauge. Interessanter Ansatz schon mal. Ich guck mal. Ach Gott, das sind ja alles japanische Namen. Ugh. Ja, aber eigentlich passt ein japanischer Name natürlich gar nicht mal so verkehrt. Ich schau mal hier nur ein paar japanische Namen. Warte mal. Ich wollte jetzt gerade schauen, was Gelbauge auf Japanisch heißt, aber ich finde leider keinen. Muss ich denn vielleicht durch den japanischen Ding jagen? Wo ist denn der? Da. Und das Ganze in Japanisch. Ja gut, jetzt weiß ich aber natürlich nicht, was das für ein Wort in Englisch ist, wenn es ein japanisches Schriftzeichen ist. Gelauge. Also Gott, was? Scheiße, wie kriege ich das jetzt so hin, dass es den japanischen Namen hat? Als Gelb auf Chinesisch Gao Yating. So, ein 2. Gibt es auch. Ja, aber es hört sich blöd an. Also es würde schon gehen, aber ich weiß nicht. Das ist ein bisschen... Es sollte ein zusammenhängender Name sein, finde ich. Wie wär's mit... Huh. Echt jetzt hier? Wie wär's mit... Master. Oder, ja gut, aber ich glaube, Makoto wird wahrscheinlich schon belegt sein. Das wäre noch ein interessanter Name. Kagara. Da haben wir Springtime. Blessing, Pure, Lucky. Kiko heißt Hope auf Deutsch oder auf Englisch. Versuchen wir es mal mit Kiko. Hope ist eigentlich ganz nicht verkehrt, aber die Frage ist, ob es halt das schon gibt oder ob das überhaupt eine Bedeutung hat oder so. Okay, das geht. Dann nehmen wir einfach die Hoffnung. There we go. How much does she remember? I'll remember you. Time to get up. Wo bin ich? A space station, but that's not important. Ich wundere, wenn das Spiel ein oder andere Charakter frieren heißt. Warum denn frieren? Saki heißt auch Hope. Was soll das denn? Listen, you are in a daze right now. You don't know who you are,
why you're here, or what you're going to do next. You think I look familiar, but you're not sure if you should trust me. None of that matters. All you need to know is that I'm leaving, and you will be left all alone on this space station. From now on, you needn't think about your past or doubt yourself. Listen, in the near future, you will encounter all kinds of perils and hardships, but you will also have many wonderful experiences. You'll meet companions who will treat you like family and embark on surreal adventures with them. Okay, interessant. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. This is your future that Elio has foreseen. Do you like it? Nimmst du denn noch andere Länder ein, die keine Ding haben? Abgesehen mal davon, selbst wenn du Ansprüche hast, glaube ich, wenn du keinen Grundanspruch darauf hast, ist aggressive Expansion eigentlich immer dabei. Weil andere finden das immer nicht gut, wenn du den Ländereien wegnimmst. Aber der Malus ist viel größer, wenn du keinen Anspruch drauf hast. Ja, klingt okay. Lovely. Hey, remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you're guaranteed to see the ending of your story. Du kannst ja mal eins anwählen, ohne es zu nehmen und zu sehen, wie viel du da an aggressive Expansion bekommst und wie viel bei der Kernprovinz. Das dürfte auf jeden Fall unterschiedlich sein. That's the you I like. How long do you think you need? According to the script, the Astral Express crew is arriving soon. We should avoid being seen by them. I know, Silverwolf. Just give me another minute. I must leave now. Don't worry, someone will come and find you very soon. Just go with them. You won't remember a thing except me. Kafka, When you nein! have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. Weren't their coordinates sent out from the space station? Who cares? They're here and alive. Do they look like a mannequin to you? Weak heartbeat and pulse. March, you better do CPR. Huh? I've never done it before. Don Hung, you do it. Wait, stop it! They're awake! Are you alright? Can you hear me? Do you remember your name? Nein, ich kann mich ja nichts erinnern. Aw, this isn't good. Can you try harder? I'm sure you can at least remember your name. Ich heiße Kiko. Nice to meet you. My name's Don Hung. And this is March 7th. Weiß zwar nicht, warum die 7. März heißt, aber... Und das meinte ich eben, der Dan Heng sieht halt wirklich ganz eindeutig nach dem Typ von Persona 5 aus. Also mehr Ähnlichkeit geht ja fast schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, bei Anime-Charakteren, wenn die halt so aussehen, allein von der Frisur her, dann könnte es halt eindeutig der von Persona 5 sein. Auch die Stimme, also er redet ja bei Persona 5 nicht, aber von diesen hört er sich schon sehr nach ihm an. Also es ist schon sehr auffällig, würde ich mal behaupten. Und warum der eine wie ein Ding wie ein Niederländer und Japaner heißt und die andere wie ein Datum, ich habe keine Ahnung. Irgendwie kann ich auch keine Kernprovinzen machen. Das weiß ich jetzt leider nicht, aber normalerweise schon. This space station was just attacked by the Antimatter Legion. We came to help with the rescue,
request of lead researcher Asta. Antimaterie-Legion? Goons owned by the destruction. You're lucky the most dangerous Lord Ravager among them isn't around. Just some nasty minions. We'll take those invaders out soon. Don't worry. Forschungsleiterin Asta? Uh-huh. A petite cutie with pink hair? Madame Herta appointed her to be the acting lead researcher. That girl really needs to step up. I can't believe her own employee doesn't even know her name. Wohin soll ich gehen? Back to the master control zone. Asta and the other researchers have gathered there. Plus, that's where we parked the Astral Express. Don't you worry. We'll protect you from the monsters and clear up this mess. Wer seid ihr beide? Donhong and I are members of the Astral Express crew. Well, the Express has some dealings with Madame Herta, so we come to visit the space station from time to time. We just so happened to arrive during this invasion. Of course, as a crew of heroes, we're happy to lend a hand. Der Astral Express? Yeah. You've never seen it? The Express comes here every once in a while. It's a unique train that can travel between the stars with the power of the Trailblazer eon. I'll show you once we're back to the master control zone. Ja, dann mal los. You and March go back together. Arlan from the security department lost contact in the vicinity. I need to find him first. Oh, all right. You stay safe. Maybe you should bring this. The Legion are rampaging through the space station like a pack of wolves. This trip won't be a walk in the park. It's better if you have something to protect yourself. Just a suggestion, though. You're safe as long as you stick with me. Figuren, sieht Details zu den allen freigeschalteten Figuren an. Öffne das Figurenmenü. Detaillierte Informationen über die Figuren findest du im Figurenmenü. Jede Figur hat einen eigenen Typ. Kiko ist eine Figur des physischen Typs. Jede Figur hat ihren eigenen Pfad. Kiko ist eine Figur, die dem Pfad der Zerstörung folgt. Wähle den 7. März aus. Figuren gehören unterschiedlichen Typen an und folgen unterschiedlichen Pfaden. In der detaillierten Ansicht erfährst du mehr über die einzelnen Figuren. Ja, sie ist die Bewahrung. Da sieht man dann auch, besitzt starke Verteidigungsfähigkeiten, um Verbündete auf verschiedene Weisen zu schützen. Und dann gibt es auch noch Kampftypen: Eis, physisch, Feuer, Blitz, Wind, Quanten und imaginär. Das werden wir dann danach noch sehen. Gibt auch die Hochstufenfähigkeit, da braucht man natürlich wieder bestimmte Sachen, um die dann hochzustufen. Dann gibt es noch mehr, aber das kommt alles dann nacheinander. Kommt das dann noch raus. Wir können jetzt auch wechseln zwischen den beiden. Wir bleiben aber jetzt mal als Hauptcharakter drin. Wir haben jetzt einen Baseballschläger. Schließlich sind wir ja die Zerstörung. Hier können wir uns die auch noch angucken. Eine Kuriosität, die gerade von der Abteilung für angewandte Kunst aufgenommen wurde. Die Archivdaten sind auch noch nicht verfügbar. Ja, okay. Kuriosität Nummer 269, Freudenfilterset. Das tragbare Gerät im Inneren des Würfels kann verwendet werden, um freudige Emotionen zu identifizieren und zu sammeln. Jedes Lebewesen sollte ein Freudenfilterset besitzen. Man kann nie zu viel Freude haben. Stimmt wohl. This place is full of fancy little gadgets. Herta's collection. I really don't get why she'd go out of her way to collect them and then leave them here to gather dust. Kuriosität Nummer 1381, totale Herzfinsternis. Der stumpfe und leblose Kegel befindet sich offensichtlich in einem Ruhezustand. Kuriosität Nummer 148, Ulkmuschel. Diese Muschel macht ein seltsames Geräusch. Es ist kein Lachen, aber es hört sich trotzdem ziemlich lustig an. Okay. Da die nachwendenden Versionen der Lego noch nicht vollständig beseitigt sind, werden hier nicht alle Kuriositäten der Raumstation gezeigt.
Kursiert Nummer 2, ach, noch so ein Freudenfilter-Ding hier. Kursiert Nummer 752. Bewertungspistole. Diese Waffe bewertet Kreaturen bei Sichtkontakt und verwendet eine unbekannte Bewertungslogik. Diese seltsame kleine Pistole wirbelt einen Moment lang herum, öffnet plötzlich ihr geschlossenes Auge und starrt dich bösartig an. Die Bewertungspistole starrt Kiko an. 84 Punkte, sagt sie. Basieren sie auf der Farbe der Kleidung? Ich glaube nicht. Aber 84 von 100 ist doch super. Würde ich mal meinen. It's the antimatter legion. So these crazy jerks made it all the way here. Watch this. Das Typsymbol zeigt die Schwäche des Gegners an. Die weiße Leiste unter der Schwäche zeigt den Widerstand des Gegners an. Führe Angriffe auf dieselben Typs wie der Schwächungstyp des Gegners aus, um seinen Wirkungsstand zu reduzieren. Wähle den Gegner auf der rechten Seite um das Ziel. Dieser Angriff kann einen Widerstand von diesem Gegner auf 0 reduzieren. Setze Standardangriff gegen den ausgewählten Gegner ein. Führe Eisangriffe aus, um Schwächebruch zuzufügen und beim Gegner Gefroren zu verursachen. Running into me. You're stronger than you look. Seem to be quite the fighter. Ja, so sieht das aus. Ja. Keine Zugangsberechtigung zur Raumstation. Oh. Jetzt sind die einzelnen Schwächen aufgelistet. Und wir haben noch was. Ah. Der Spielpass. Ja, da kann man noch die Unterstützungsfigur reinhauen. Da hauen wir jetzt mal gleich sie hier rein. Und wir können den Geburtstag eingeben. Da gebe ich mal meinen ein. Wahrscheinlich kriegt man dann irgendwelche besondere Dinge, wenn man das tut, aber das sehe ich erstmal ein Jahr hin, bis dahin. So we'll take that elevator on the central platform to go down to the master control zone. Do you know the way? I noticed that you're not wearing the space station staff uniform. Do you really work here? Ich kann mich nicht erinnern. Memory loss, huh? You must have been injured. Never mind. I won't ask if you don't want to talk about it. Let's go. I'll take you to the safe zone. Wer sagt denn, dass ich nicht drüber reden will? Ich habe keine Erinnerung, verdammte Scheiße. Sag mal, hört ihr mir alle nicht zu, oder was? Du kannst dir die Schwächen des Gegners ansehen, wenn du dich ihm näherst. Wenn du mit einem Angriff in den Kampf ziehst, der die Schwäche des Gegners entspricht, kannst du den Widerstand des Gegners im Voraus reduzieren.
Kiko wurde vom Gegner anvisiert und wird zuerst angegriffen. 7. März folgt dem Pfad der Bewahrung und kann Verbündete beschützen. Wähle 7. März Fähigkeit aus. Wähle Kiko aus. Setze die Fertigkeit ein. With me out here, how can we lose? Let's make it quick. Der Schild wird an der Außenseite der LP-Leiste angezeigt. Erleidet die Figur Schaden, wird die Schildmenge zuerst verbraucht. Try that again. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Just a scratch. You can't run. Rules are made to be broken. Kiko ist eine starke Figur, die dem Pfad der Zerstörung folgt. Der Ultimate von Kiko bietet 2 mächtige Angriffsmodi, den Einzelzielmodus und den Mehrfachzielmodus. Don't say you're welcome. Let's go. Batter up. Ja, dann hier nochmal der Schild. Hier funktioniert. Sternanker. Mit dem Sternanker gespeicherte Energie können die LP der Figur wiederhergestellt werden. I knew it. Er ist kaputt. But it wasn't me. The Antimatter Legion must have broken it. Too bad Donhung's not here. He's like a walking encyclopedia. He knows a ton of complicated stuff. Maybe even elevator repair. I don't know that one. Whoa! Why are you here? And how did you get here before us? I took another route to the upper level, and I saw you guys from up there. Arlan is in the control room. He's been injured, but not fatally. You found him. Will he know what to do about this elevator? I suppose as the head of the security department, he should know. Then let's go talk to him. Dan Heng ist mit in der Gruppe. Ändere deine Teamaufstellung, um für unterschiedliche Herausforderungen gewappnet zu sein. Öffne die Teamformation, um die Teamaufstellung anzupassen. Füge eine Figur hinzu. Wähle den Hang aus. Dan Heng. Füge dem Dan Heng den Team hinzu. Tread carefully. Öffne das Figurenmenü, um die Figurenstufe zu erhöhen. Wähle Dan Heng aus. Hochstufen. Wähle Materialien zum Figuren-IP aus. Erhöhe die Figurenstufe. Und schon ist er auf Stufe 4. Und dann hauen wir noch unsere eigene Stufe hoch. Auch auf Stufe 4. Nice. Nice. Und wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Nur eine Zahl. Verwende die kodifizierte Bewertungspistole. Hm. Ja. Eine besondere Fähigkeit, die bei der Erkundung hilfreich sein kann. Technik. Technik ist eine Spezialfähigkeit, die zur Erkundung genutzt wird.
Setze 7. März Technik ein, um den Kampf einen Vorteil zu erhalten. Freeze! Step aside. I have no interest in stoking conflict. 7. März Technik kann zu Beginn des Kampfes einen zufälligen Gegner einfrieren. Okay, er hat eine Schwäche. Dann werden wir die mal ausnutzen. I told ya I could fight. It's too late to repent. The time is now. What's this? Let's make it quick. You couldn't have done it without me. Technik und Technikpunkte. Hey, you're all together? Yep, we're from the Astral Express. Oh. Did Madame Herta send you to help? It's just a coincidence. We came to deliver the rare relic Herta trusted us to find. We didn't expect to arrive during an invasion. Why is the Antimatter Legion targeting you guys? It seems they just ignored the surface of the planet and came straight to the space station. I have no idea. The Legion came at a very suspicious time, almost right after the security system suddenly failed. Lead researcher Asta immediately began to organize the evacuation. I was supposed to cover everyone as they evacuated, but I didn't expect to end up failing in this task. Don't be too hard on yourself. Your leg and dominant hand were injured. It was a wise decision to hide here and avoid a head-on encounter with the Legion. Yeah, most of the staff have been evacuated safely. So right now our highest priority is to return to the Master Control Zone and plan a counterattack. So, do you know how to use the elevator? I couldn't start it. After the evacuation was complete, the elevators were all shut down to keep the Legion away from the Master Control Zone. Since Lady Asta sent you to look for me, I assume she must have given you the encryption key for accessing the elevator system? Oh, right. She did give me some sort of card. March. But where did I put it? You... Here it is. Now that we found the key, we should get going. We can use that console over there to unlock the elevator. Der gesamte Bildschirm zeigt Überwachungsbilder. Es ist nirgends etwas Ungewöhnliches zu beobachten. Unten rechts blinkt etwas in ein seltsames Symbol der Anwendungsleiste zu sehen. Okay. Let's go. Hold on. I only activated the elevator on the highest floor. We'll have to go there to use it. Warum? Das ist so weit weg. Because I mustn't give the Legion any chance to reach the Master Control Zone by the elevator. I must ensure the safety of the station staff. So I'll have to trouble you to take a bit of a detour. Apologies. Uh-huh. You're not coming with us? My leg is injured. I'd only slow you down. I'll stay here and shut down the elevator once you've made it to the Master Control Zone. You won't slow us down. And you should be able to shut down the elevators from the Master Control Zone, right? Agreed. She and I made it here safely, and now we've also got Danhung. We're more than enough to protect you.
Let us worry about the Antimatter Legion. You just follow us and keep yourself alive. Ja, vertrau uns. Thank you. Spuren. Erhöht die Stufe, um eine Figur umfassend zu verstärken. Öffne das Figurenmenü, um die Spuren der Figur zu sehen. Öffne das Spurenmenü. Wähle einen Spurenknotenpunkt. Aktiviere Spuren, um die Figur zu stärken. Ah ja. Erhöht Eisschaden um 3,2%. Da machen wir hier natürlich erhöht Angriffe um 4%. Erhöht Windschaden um 3,2%. Und wir haben wieder einen Erfolg. Aktiviere oder erhöhe die Spuren von Figuren 3-mal. Habe ich noch den Gutscheincode? Ist der noch drin? Nein. Verdammt. Mal gucken, es gibt bestimmt noch mehr. It's too late to repent. My turn. Let's go. Batter up! Rules are made to be broken. You're out! You couldn't have done it without me. Oh, shiny. Ooh, sparkly. Keep at it. Keep at it. Step aside. I have no interest in stoking conflict. You have the worst luck running into me. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Let's make it quick. Just a scratch. Reach the end of the story in your own way. Der Monitor aus dem Standby-Modus Benutzer müssen sich erst verifizieren, aber am Bildschirm klebt eine kleine Haftnotiz. Forschern ist es verboten, sich außerhalb des Labors über Lichtkegeltechnologie zu äußern. Weiterhin ist es verboten, den Garten des Gedächtnisses außerhalb des Forschungslabors auch nur zu erwähnen. Looks good. The
propulsion bridge has been shut down? Yes, to stall the enemy, more or less. Ha! Told ya I could fight. With me out here, how can we lose? Let's go. Take this! The time's now. Oh, Reach the end of the story in your own way. Hey, these shiny things. Are these light cones? I thought only the Interastral Peace Corporation had rare stuff like this. No. Light cones are Garden of Recollection technology. They allow you to carry memories around. Very potent enhancement items. I heard the corporation paid a lot for the usage rights, but I've no idea how Herta managed to get hold of one. They were acquired legitimately. That's all I can say. Take them. They're very useful in combat. Lichtkegel gewährt Figuren eine Werterhöhung. Spezielle Fähigkeiten können erhalten werden, wenn der Pfad des Trägers mit dem Pfad des Lichtkegels übereinstimmen. Öffne es Figuren, die Lichtkegel zu sehen. Wähle Kiko aus. Öffne das Lichtkegel-Menü. Lichtkegel können Figuren Wertboni gewähren. Rüste Lichtkegel aus, die dem Pfad der Figuren entsprechen, um mächtige Lichtkegel-Fähigkeiten zu aktivieren. Rüste Kiko mit einem Lichtkegel aus. Oh ja, das war's. Bisher können wir ihn ja nicht verstärken. Nö. Noise! Erstellt Erscheinungen, die in Scheiben aus Licht versiegelt sind und verschiedene Fähigkeiten verbessern können. Das Bild auf dem Monitor ist nicht besonders klar, einige seiner Komponenten sind wohl kaputt. Already? That wasn't too many monsters. Ugh, probably shouldn't have said that. Might bring bad luck. Move carefully. Rules are made to be broken. Der Gegner hat Kiko im Visier und setzt gleich einen mächtigen aufgeladenen Angriff ein. Verwende 7. März Fähigkeit, um den anvisierten Verbündeten einen Schild zu gewähren. With me out here, how can we lose? The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision.
Verwende die Kampfansicht in Echtzeit, um den Status von Figuren im Teil zu sehen. Die Kampfansicht in Echtzeit zeigt die aktuellen Buffs und Debuffs der Figur an. Klicke, um die Informationen über den Gegner zu sehen. Ja, die kann man nämlich auch alle angucken hier. Told ya I could fight. You can't run. Clemency? Never heard of it. Try that again. You're annoying. My turn. Watch this. Rules are made to be broken. Hey, sore losers! You can't just gang up on us! Why does it always have to get this exciting? Anyway, at least you're back. March, Dunhung, you've been through a lot. Phew. Himeko, what took you so long? That last wave of antimatter legion came at us like a swarm of locusts. Have you ever tried shooting locusts with a bow? I wouldn't have made a difference. My orbital cannon can deal with a whole bunch of enemies at once, but I couldn't just blow up the space station with it. Herta would not like that. Are you all right, Arlam? Asta's been worried about you. I'm fine. A quick patching up will do. Thanks for asking. I'll report the situation to lead researcher Asta immediately. Bye. Hey, nice to meet you. I'm Himiko, navigator of the Astral Express. In other words, she's in charge of where the express goes. March hasn't been any trouble for you along the way, has she? Think carefully about how you want to reply to that. Das ist die Fahrlässigkeit des fahrlässigste Person, die mir je begegnet ist. Sie ist die lebhafteste Person, die mir je begegnet ist. Wenn das so ist, sage ich lieber gar nichts. Sie ist auf jeden Fall lebhaft. Well, that's the joy of youth. We should take every step forward full of energy. She's a discerning one, isn't she, Donhung? I have the right to remain silent. Look at you all. You've already gotten really close. Come on. Asta's been worried about all of you. Himiko ist als Probe, hat sich dem Team vorübergehend angeschlossen. Ja, und jetzt sind wir so ein bisschen mehr. I don't want to die. Warum ist die Antimaterie-Religion plötzlich hierher gekommen? Ich will hier nicht sterben. Mama, Papa, mein süßer Engel. Ich vermisse euch alle so sehr. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich habe noch so viel auf dieser Raumstation zu erledigen.
Ein paar merkwürdig kategorisierte Mülltonnen. Essbar für Nobelwürmer, nicht essbar für Nobelwürmer. Okay. Leslie! Sir, I need to go. I need to go find Leslie. Stupid boy, is your head not screwed on right? Leaving over my dead body. I'll knock some sense into you yet. Hey, where do you think you're going? Wer ist doch noch da? Am Bildschirm klebt eine kleine Haftnotiz. Vor radioaktiven Experimenten bitte sicherstellen, dass die Isolationsfunktion des Labors aktiviert wurde. Kann nicht schaden, würde ich mal sagen. Emily, calm down and think about what she would do in such a disaster. 10 cups of coffee, a pill, or maybe hide in a room full of mystic scrolls of eons. Oh, that's bitter coffee. So bitter. Too dang bitter. Oh, sis, where are you? I'm so scared. Wow, in der Zukunft nutzt man noch Haftnotizen auf Papierbasis. Natürlich. Post-its sterben nie aus. Ergonomische Tische und Stühle, die sich von selbst an Menschen, Robotern oder Budabus, Millionäre, Hühnen, telepathischen Spinnen, Baviru, Steine, Hunde, Katzen normal anpassen oder so. Das ging jetzt viel zu schnell. Ein weiterer Erfolg. Sammle 10 lesbare Elemente in der Hertha-Station. Ein paar Merkwürdigkeiten. Essbar für Nobelwürmer und nicht essbar für Nobelwürmer. Ah. That's right. That's right. The
resentful spirit's senseless obsession turns into a tangible hand, and the shadow of the old disaster will conceal the heavens. That's exactly what was written on the Mystic Scroll of Eons. It refers to the followers of Nanook, the destruction using antimatter to create a galactic weapon of war. I didn't think I'd be fortunate enough to witness... Oh, have you also come to witness the power and miracle of the Eons? Then go over there. There's a good spot right there. Beware of any interferences from your mortal body when observing. You must seize every detail. When an Eon appears, even the tiniest trace must not be missed. Okay. You see that, Sheila? History always repeats itself. History? Gun, this is the first time I have witnessed the space station in such disarray. Oh, Sheila. When we face another dire crisis like this, if you're able to rescue your home planet, will you come back and save us? Home planet? My home planet? I do not understand what you are saying. Never mind. If Sheila could hear this, she'd understand. Okay. We researchers have all taken refuge here. But has anyone given any thought to the non-human life on this space station? They may be part of the rare item collection, but are they not also living things? Don't their rights deserve to be protected? Nichtmenschliches Leben? Yes, non-human life. Living creatures that aren't human. Some of which have been collected as rare items and housed in the space station. Most of the researchers disregard their basic rights. Even now, with death staring them in the face, they still refuse to open their minds. And I, Lukash, outstanding researcher of the Herta Department of Galactic Geopolitics, must awaken those pretending to sleep. If you are interested in joining the cause, please stand by my side and repeat after me. Protect rare item rights. Save non-human life. All together, protect rare item rights. Beschützt die Rechte der Kuriositäten! Did well, friend. Follow my rhythm and say it loud, with conviction. Protect rare item rights. Save non-human life. Ja. Es hören auch unglaublich viele Leute zu, habe ich das Gefühl. Ah. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles eingesammelt, was einsammelbar ist hier. Ich hasse solche weiten Räume. Kann man so schnell was vergessen? Projectile radar tracking normal. Telemetry signal frequency unusually high. Maintain at normal levels. Our measurements predict that the Legion is about to unleash over 10 waves of continuous attacks. Everyone, brace yourselves. Asta, we're back! Oh, I'm glad you're all back safe. Arlen just told me about the situation at the storage zone and about his injury. Thank you for all your help. In times of disaster, I realize more and more that the space station's researchers are its most valuable assets. Alas, we were ill-prepared for such emergencies. We should have built up our security and combat departments. But on the other hand, the entire crew of the Astral Express seems to be extraordinarily skilled. What is the current situation on the space station? The situation is under control for now. The damage to our security system was minor. The intruder only managed to alter a small amount of data, so it was easy to fix. The real problem lies with the researchers. They trust Madame Herta wholeheartedly and never thought that the space station would be breached by the Legion. A broken spirit is far worse than a broken body. Let's go speak with the researchers. Right now, the space station can't afford any more unexpected turns, especially from within. Have you tried contacting Herta? I sent multiple letters, all met with silence.
You know her, Himiko? The space station is but a mere warehouse for followers and rare items. She doesn't really care about it. I knew it. No matter. I'll also send a letter to Herta and tell her that we've brought the rare item she seeks. At least that might get her attention. Oh, that would be of great help. Warp in Figuren und Lichtkegel zu erhalten. Du kannst mit Warps Figuren und Lichtkegel erhalten. Führe einmal Warp durch und da kommt das Pay zum Einsatz. Und wir bekommen Asta, eine 4-Sterne-Figur. Ja, und das sind dann quasi die Warps, die man dann kaufen kann, um bestimmte Charaktere zu erhalten. Nicht genug Star Ray Sonderpass mit Stellaris Jet 160 verbrauchen, um da kann man dann die Stellaris Jet, um einen Pass zu kaufen. Okay. Man hat dann eben die Figurenprobe. Aktuell haben wir Himiko als Figurenprobe. Und wir haben jetzt eben Asta als neue Figur dabei. Ich denke mal, die werden wir doch gleich mal mit reinnehmen. Feuer. Wenn du einen Schwächebruch mit Feuerbang gefasst hast, leitet der Gegner Feuerschaden und Effekte brennen, der auch Feuer dort verursacht. Damage over time. Oder zumindest kommt es erstmal darauf an, wo wir hin müssen, weil Himiko ist auch Feuer. Das ist jetzt zwar nur eine Probefigur. 5, 3, 5, 8. Ich glaube, haben wir? Ne, wir haben gar nichts zum Hochstufen. Okay. Nice. Ah ja. Honkai Star Rail Spielerumfrage, da kriegen wir 300 irgendwas. 300 Credits, okay. Dann Anmeldung für Voranmeldung von Honkai Star Rail und Abonnenten in sozialen Medien, da kriegen wir auch ein paar Sachen. Wir bekommen eine Figur, Serval. Die Gelehrsamkeit. Star Rail Pass 20, Trailblazer willkommen, 10.000 Credits. Und Anmeldebelohnung abholen. Lichtkegel, die Ernsthaftigkeit des Frühstücks. Abenteuerlog, verdichteter Äther, nochmal 1000 Credits. Wieder eine neue Figur und da können wir auch einen neuen Lichtkegel ausrüsten. Und zwar die Ernsthaftigkeit des Frühstücks. Und die andere haben wir anscheinend zwar... Achso, diese ist schon ausgerüstet. Okay. Und man kann die auch verstärken. Zum Beispiel hier mit dem verdichteten Äther. Und schon ist sie von Stufe 1 auf Stufe 8. Das machen wir bei unserem Lichtkegel auch. Stufe 1 auf Stufe 9. Eigentlich nochmal Stufe 9 auf Stufe 12. Und bei ihr machen wir das auch nochmal. Und Stufe 8 auf Stufe 12. So. Ich möchte mehr über die Raumstation wissen. This is Herta's space station. As you might tell from its name, it belongs to the distinguished Madame Herta herself.
Herta Space Station was originally built as a warehouse for rare items and relics, but Madame Herta also allowed her followers to oversee tasks and conduct research, then gradually turned into a scientific research base. The storage zone you pass through contains all our inventory and is the main research center. The master control zone where we are now is the control center of the whole space station. It is said that the space station also contains Madame Herta's private chamber, where her most precious, rare, and dangerous collections are sealed. And for someone like her, it's not out of the realm of possibility. Even for me, the lead researcher, there are many things she keeps secret. Ich möchte mehr über dich wissen. I'm lead researcher of Herta Space Station. But honestly, I'm more like Madame Herta's housekeeper of this place. Madame Herta is a genius, but managing disparate staff, tactfully representing the space station before the Intelligentsia Guild, these are all things beyond her abilities. But as it turns out, they are my forte. Scholars are a lot easier to deal with than those vociferous old geezers back home. No matter how much they drone on about astronomy is just about looking at things that doesn't bring any real value, they all fall silent in front of Madame Herta. No matter the problem, you just needed to say that it was Madame Herta's wishes and all would be fine. After all, Herta herself is a symbol of wisdom. And thanks to her, I can count the stars to sleep. Otherwise, I would have had to inherit the family fortune and, just thinking about it terrifies me. Ich möchte mehr über Adern wissen. Arlen went to dress his wounds at the rest area. He knows himself well, but if he insists on pushing his limits, I'll give him a good earful. I'm very upset he didn't obey my orders and insisted on searching the storage zone, even though everyone had already evacuated. I know he didn't want to leave any researchers behind. The security department is more than just a job to him. But Arlen doesn't care about getting hurt. He only cares about protecting others. It's the only way he feels fulfilled. And it's not that I don't understand where he's coming from. I just want him to look out for himself, too. Ich möchte mehr über Herta wissen. Herta. She's a member of the Genius Society, one of the proud favorites of the Eon of Erudition. Ever since the birth of Noose, there have only been 84 people admitted into the Genius Society. That is why Madame Herta is extremely headstrong. She only pursues what interests her, and as soon as that interest is lost, she abandons it and moves on. The space station was one such abandoned interest. Anyway, I lent out one of her manuscripts as a resource reference not long ago. It should still be in the Master Control Zone. You can take a look if you wish. Aber ich habe alles eingesammelt. Ich habe keine weiteren Fragen. Chatting with you seems to have lightened my mood. It seems like talking can really raise one's spirits. Ja, vor allen Dingen, wenn sie sehr einseitig ist. What's the matter? You seem to have something on your mind. Ich möchte mehr über den Astralexpress wissen. Basically speaking, it's a train that travels through space. But more specifically, the Astral Express was a creation of the Eon, Akavili the Trailblazer. As for what the Trailblaze, the Eons, and Akavili are all about, let's talk about it when things have calmed down a little. I don't want to overwhelm you now, do I? Ich möchte mehr über Lichtkegel wissen. Light cones were created by the Garden of Recollection. These followers of the Eon of Remembrance refined memory fragments to create light cones, which preserve memories. But you've already realized it, haven't you? Since light cones can preserve memories, they can also preserve experiences and abilities. That's why light cones are extremely precious rare items under Level 2 restriction by the Interastral Peace Corporation. As far as I know, only the IPC possesses light cone technology authorized by the Garden of Recollection. I couldn't say what deal Herta made with the Garden, but knowing her, it was likely off the books. You should cherish every light cone. They are all precious memories of their original owners. Weißt du, wer ich bin? Who exactly you are escapes me, but you seem familiar to me. I have a couple of hunches, but I can't prove any at this point, so they'll be my little secrets for now. Are you concerned about your past? You seem like someone who prefers to look forward rather than back,
Or maybe I'm just describing myself. Keine weitere Come Frage. to me anytime if you have more questions. Danke, aktuell I'll nicht. leave the reassurance of the researchers in your hands. Wie steht es mit dem Bericht, um den ich dich zuvor gebeten hatte? Ich habe ihn vor 2 Tagen vorgestellt, aber weißt du nun, das ist eine lange Geschichte? Was ist los? Gerade als wir ein Seminar durchgeführten, griff die Antimaterie-Legion an. Der alte Mann, der vor mir saß, wurde im Kampf verwundet und ich war zu Tode erschrocken. Oh, das ist hart. Den Stern sei Dank, den Stern sei Dank geht es dir gut. Ja, ich habe nur ein bisschen Pech. Ich muss den Bericht neu schreiben. Oh, der Arme. Mir fast leid. What should we do? They said there are monsters in the storage zone, and the gift I prepared for Master Capote is still in the analysis room of the Department of Implement Arts. You know, there's loads of monsters attacking the space station this time, and some of them aren't even on the station's records. You're so annoying. Stop saying that. Hey, how old are you? Don't be a baby. Please stop crying. How about I pretend to be a monster for you, huh? Mhm. I don't want to die. If only I caught the Antimatter Legion sooner. Wie geht's dir? Oh, I'm fine. This pain is nothing, really. I'm used to it. In fact, I should be proud of it. It's a reminder of being able to protect everyone. But, don't tell lead researcher Asta what I just said. Wie geht es der Raumstation? There were a few researchers who didn't make it. The rest are fine, mostly minor injuries. But I'm worried about their mental states. Most of them came to the space station because they admired Madame Herta. But now they can't reach her or even their own families. I just hope they can all survive this crisis. Wie ist Asta so? My first impression was that she was the daughter of a rich family, owners of a big company. She was kind to me, though. When she went to the space station, I followed her. I don't know much about science, but I'm glad to be able to protect people in pursuit of their research. Okay, dann lasse ich dein Team weniger I ausruhen. hope all this chaos will end soon. Lichtkegeln verstärken. Sowohl Hochstufen als auch Aufstieg können alle Werte des Lichtkegels massiv erhöhen, um den Träger dadurch noch stärker zu machen. Die folgenden Fälle sind bei den Figuren auf dem Pfad die Jagd wirksam. Die Harmonie, die Bewahrung. Ah. Die Bewahrung. Ausrüsten. Jetzt hat sie auch eins. Da haben wir jetzt auch einen Lichtkegel. Und ihr kriegt auch noch einen. Ah ja. Okay, jetzt haben alle einen. Wie schön.
That's right. Oh, beware of it. Push the stick down, Alfred. Oh, sorry, I got the wrong person. Lass mich dir helfen. Thanks, kid. We're doing some pre-checks for the satellite remote sensing. I'll hold down the button to monitor the signal, and you push the control stick according to my instructions. But first, let's talk about the controls. Up is the spectrometer, down is the filter, left is the reference level, and right is the attenuator. Hoch Spektrometer, runter Filter, links Sollstärke, rechts das Dämpfungsglied. Spektrometer, Filter, Sollstärke, Dämpfungsglied. Our pre-checks have 3 steps. Turning on the spectrometer, then the attenuator, and finally outputting the signal to the filter. Also hoch, runter, links. It's quite a bit to remember. You got everything? Don't worry, I'll go over it again. The controls are up for the spectrometer, Hoch, down for the filter, left for the reference level, and right for the attenuator. nee, hoch, runter, nee, hoch, hoch, links, runter. The pre-checks have 3 steps. Turning on the spectrometer, Hoch. then the attenuator, and finally outputting the signal to the filter. Äh, Are you ready? 3, 2, 1. hoch, nach, hoch, runter. Wonderful, thank you. That was very helpful of you, kid. Alfred was the researcher in charge of this. He was in the storage zone earlier. He didn't make it back. Abraham was close to him. I don't know how to tell him about it. The top priority is to preserve the space station and concentrate on the work at hand. I need to leave. I need to run from this forsaken... No, it's impossible. I can run from yesterday. I can run from today, but tomorrow will always be one step ahead of me. Look! The obstacle detection terminal has recorded 142,856 attacks. The next count will be 142,857. I know in my heart that when I see that hopelessly beautiful cyclic number, it will mean the poetic end of my life cycle. Jedes Leben geht einmal zu Ende, aber nicht heute. How insightful. Yes, of course. The closer you approach death, the more you appreciate life. I will pull myself together. Thank you. That was kind of you. Aha, Reiselog. Nimm an verschiedenen Aktionen teil, um entsprechende Belohnungen zu erhalten. Öffne das Reiselog, um die aktuelle Aktion einzusehen. Erfülle die Aufgaben im Reiselog, um entsprechende Belohnungen zu erhalten. Geschenk der Odyssee. Tag 1. Ach, das sind tägliche Belohnungen, okay. Darray Sonderpass. Okay. Gespann des Kaisers. Sieg im Schlaf. Schließe vergessene Hanne. Erinnerungsstufe 3 ab, nachdem der Trailblazer Stufe 1 hat. Ich hab doch schon eine Probe. Noch eine Probe ist doch scheiße. Okay. Oder so. Was habe ich jetzt erhalten? Irgendein Ding? Ich habe keine Ahnung. Was macht denn dieses komische Ding, was ich da bekommen habe? Ah, da ist der Shop. Oh ja.
Ich habe doch jetzt gerade irgendwie... Oh, ich habe Material für oh. Ein Fahrschein für den Astralexpress mit den Koordinaten bestimmter Welten für Passagiere, die einfach nur von A nach B wollen. Ach, okay. Cool oder so. Stufe 5, Stufe 3, Stufe 5, Stufe 1, Stufe 1. So. Why did those monsters have to breach the ionizing grid on my watch? It can't be my fault. I'd never make a mistake like this. I'm going out there to check the data again. Spiel nicht den Helden. Hero? Don't overthink it. I'm not doing this for others. I'm doing it for myself. The space station shield's first line of defense is the anti-gravity ionizing grid. I'm the researcher in charge of it. Do you expect me to just sit here after something like this? Es war nicht deine Schuld. I agree. But when the investigation's over, the blame will fall entirely on my shoulders. Besides, that bunch of troublemakers is still out there. I know you mean well, but I've made up my mind. Okay. Take the express and leave. I'll stay. But... Let's go. Supply zone's defense shield won't hold much longer. You all need to hurry. I'll be here. You've got to fend them off. You hurry. We lost communications. Are you thinking of going back? Let me remind you, that's the Doomsday Beast, the Legion's planet destroyer. The space station is Herta's creation. As long as the Lord Ravager doesn't intervene, there should be no problems. But we can't just run away like this, right? The Doomsday Beast can rip off the defense shield like tearing paper. And Herta's not here. The station's defenses are too weak to stand against the Antimatter Legion. Either way, the Legion has the blessing of the Aeon Nanook. They came prepared, and everyone here is not. That's why we have to leave and take her with us. She's that important? She's the one who can help us turn the tides. Of course, I may be wrong. As you say so. All right. What should we do next? This is the supply zone where the maintenance crew works. There's a path here that leads to the railway platform. Let's head over there and meet up with Welt. Mr. Yang? Mr. Yang's here too? Didn't he stay on the express? The Astral Express tracks our coordinates in real time. And with such a huge change in the space station's movements, there's no way Mr. Yang wouldn't have noticed. I can almost guarantee that your Mr. Yang is already on his way. Right now, we might be able to handle things if it's just the Doomsday Beast, but if the Destruction's Emanator were to appear... Mir wird das jetzt zu viel. Der Emanator der Zerstörung? Let's hurry up and get out of here.
I'll explain later. Okay. Ah. Natürlich keine Zugangsberechtigung. Warum auch? Oh, maximal Technikpunkte erreicht. Natürlich nicht. Warum auch? Oh. Clemency? Never heard of it. Himiko kann während des Kampfes Folgeangriffe ausführen. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter Schwächebruch verursacht, erhält Himiko Aufladung. Okay. Wenn die Aufladung 3 Punkte erreicht, startet Himiko unmittelbar einen Folgeangriff. Also jetzt. Told ya I could fight. Sie war, glaube ich, Ziel eines Angriffs, ja. With me out here, how can we lose? Try that again. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Step aside. I have no interest in stoking You couldn't have done it without me. Also man kann auch nicht springen, sondern man kann nur durch die Gegend laufen. Was ist denn hier oben schon wieder los? Eine Nachricht, wie schön. Sternfestival, ein besonderer Dank an die Trailblazer. Oh, danke schön. Und nochmal, Sternfestival, ein besonderer und nochmal. Ja, meine Güte. Dankeschön, Dankeschön. The exit's over there. How do we get to it? Wir werden schon einen Weg finden. Freeze! Wow. Freeze! The truth of life and death. Revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. The time is now. You have the worst luck running into me. Stay right there while I give you a present. Let's make it quick. Take this! You won't get away! I have something for you. Come one, come all. You're annoying. You couldn't have done it without me. Melodie aus Frost und Flammen. Verursache bei einem Gegner gleichzeitig eingefroren und brennen.
Ein kleiner Hinweis auf das Lied von Eis und Feuer, habe ich so das Gefühl. Upsi. Achtung, keine Erlaubnis. Jetzt haben wir hier schon wieder Abstoßbrücke. Eine Abstoßbrücke kann orange oder blau sein. Mit dem Steuergerät kannst du aktive Brücken ändern und so ungeahnt Orte erlangen. Okay. Ah. You won't get away. It's too late to repent. The time is now. Let's go. You couldn't have done it without me. Oh, shiny. Ooh, sparkly. Huh? Finders keepers. Oh, es ist mächtiger Gegner. Scheiße. War zu spät dran, ich hab's nicht gelesen. Ah! Move carefully. Rules are made to be broken. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. My turn. You won't get away. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Oh, toll. Eine Ionenkanone. Die gefällt Lunak bestimmt am besten. One at a time. Step aside. I have no interest in stoking conflict. You won't get away. I told ya I could fight. Let's make it quick. Clemency? Never heard of it. You have the worst luck running
running into me. Stay right there while I give you a present. Let's go. Take this! You can't run! Destroyed! Watch this! Let's make it quick. Rules are made to be broken. You're out! Step aside. I have no You won't get away! I have something for you. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision. Mächtiger Gegner besiegt. Schatz freigeschaltet. Yay! Während deiner Erkundung triffst du womöglich auf mächtige Gegner. Besiege sie, um reiche Belohnungen zu erhalten. Great. The more the better. Lehre, die folgenden Effekte sind nur bei Figuren auf dem Pfad die Nichtigkeit wirksam. Ich glaube, ich habe noch keine Nichtigkeits... Aber schön, dass wir es hier haben. Die sind quasi gegen jeden Schadenstyp haben die Probleme. Aber nur sie scheint auch die Gegner angreifen zu können. Anzugreifen zu können, genau. Clemency? Never heard of it. I told ya I could fight. With me out here, how can we lose? You won't get away! Try that again. Oh. Ionkanone. You can't run. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Step aside. I have no interest time now. You couldn't have done it without me. Ich muss schon sagen, die Ionkanone ist cool. Freeze! You won't get away! Der Folgeangriff ist auch nie verkehrt. I told ya I could try hard sometimes. Check out this awesome move. Watch this. Let's go. Take this!
Oh, Zweikämpfe. Hey. Da den Ding eigentlich zu verschwenden, macht wenig Sinn. Alter. Let's make it quick. You won't get away. Rules are made to be broken. Time for a detailed overhaul. It's too late to repent. The time is now. You couldn't have done it without me. Ja, ein Erfolg. Versuche mit dem Trailblazer Zerstörung in einem einzigen Kampf 3-mal Schwächebruch bei Gegnern. Geschafft. Obwohl dieser Bildschirm sich im Überwachungsraum befindet, läuft kein Überwachungsvideo drauf. Stattdessen wird Text drauf angezeigt. Zusammenfassung. Dieser Überwachungsraum wurde von Angreifern aus einer fernen Galaxie gehackt. Bei Nutzung der durch die Überwachungsraum gewährten Rechte zum Zugriff auf das Intranet besteht ein hohes Risiko. Aus diesem Grund möchte ich beantragen, dass die Benutzung dieses Überwachungsraums vorläufig eingestellt wird. Außerdem möchte ich gerne meine bezahlten Urlaubstage aufbrauchen, die ich über das Jahr angesammelt habe. Warum nicht? Finders keepers. War draußen nicht gleich der... Naja. Machen wir erstmal weiter. Oh yeah, it's the platform. The express isn't here. It has to be nearby. Let me go take a peek with my sharp eyes. Bis das Licht uns holt. Wieder ein Erfolg. Aktive 5-Sterne-Anker in der Härte-Raumstation. Erreicht. Wait, March! The Doomsday Beast. It's really here. Get down here! Careful, everyone! Toll. Au. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! You won't get away! Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception.
Let's go. Take this! Time for a detailed overhaul. One at a time! You won't get away! Step aside. I have no interest in stoking conflict. You have the worst luck running into me. More than that. You can't run! Clemency? Never heard of it. The time's now. Au! Try that again! Rules are made to be broken. Hat schweren Schaden erlitten, ihre Schwäche offengelegt. Okay. Watch this! Oh ja. You won't get away! Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! Sie vollständig wiederhergestellt und bereitet sich davor, wieder anzugreifen. Was? Na toll. Oh oh. Au! Was soll das denn? The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Let's make it quick. Combat is a series of precise machinations. Come one, come all. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Au! Au! My turn. Hau mal bei ihm. Me out here? How can we lose? Let's go. Time for a detailed overhaul. Stay right there while I give you a present. Uh-oh. Try that again. The truth of life and death. This sanctuary is but a vision. One at a time. Step aside. I Jetzt have geh doch my endlich talents now. kaputt. You have the worst luck
running I into still me. don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Ja, Ionenkanone regelt. Amphibie-Farbe. What happened? What's the end of your story? Who is that? Reach the end of the story. Dr. Maruki? Mr. Yang, is she... Oh, Okay now. Let's talk somewhere else. doch nicht Dr. Maruki. Also keine Kekse. Is this the space station? Hi. It's good that you've made it through in one piece. You can rest easy now that the threat from the Legion has been neutralized. Haben wir gewonnen? Well, this invasion seems to be nothing more than a random provocation. As soon as the Doomsday Beast fell, the Legion retreated. I guess I'll leave you to rest up a bit for the time being. By the way, what's your beacon address? That way, if anything happens, I can contact you. Dann Heng und du habt gegenseitig Handynummern ausgetauscht. Geht das jetzt schon los hier? Go see Himiko when you have the time. She said she had something to discuss with you. Handynummern? So persönlich gleich. Du hast deine Nachricht erhalten. Hi, hier ist Dan Heng. Denk dran, Himiko zu finden. Danke, wir haben gerade vor 2 Sekunden geredet. Ist dein Ernst? Schatten der Zerstörung. Material zum Hochstufen des Eidolons von der Trailblazerin. Die Zerstörung. Okay. Öffne das Eidolon-Menü. Wähle ein Eidolon aus, das aktiviert werden kann. Durch die Aktivierung von Eidola werden die Fähigkeiten der Figuren verbessert. Wer dein Gegner durch den Ultimate besiegt, stellt die Trailblazerin zusätzlich 10 Punkte Energie wieder her. Dieser Effekt kann nur einmal pro Angriff ausgelöst werden. Choice isn't as elusive as it may appear. Okay. Oh. Wir haben neue Sachen. Schön. Cheese. Schicke deinen Gefährten Nachrichten, um ihnen von deinen Erfahrungen und Erlebnissen zu berichten. Klicke auf den Namen deiner Gefährten, um ihre Nachricht zu lesen. Okay.
Ernsthaft, versuche mit einem einzigen Angriff mindestens 1000 Schaden. Kaffeeliebhaber. Morgens, mittags, abends eine Tasse Kaffee belebt den Geist. Setze in einem Kampf 3-mal Himekos Ultimate ein. Ach so, okay, verstehe. So, jetzt machen wir mal unsere Gruppe ein bisschen anders. Du kommst raus und dafür kommt... Vorher haben wir schon mit der Probe, dann kommst du rein. Server, okay. So. Am Bildschirm klebt eine kleine Haftnotiz. Alle Forscher sind im Fall eines Notfalls dazu aufgefordert, sofort die Sicherheitsabteilung zu kontaktieren. Diese Post-its überall. You're awake. I had Marge and Dan Hung stay by the express to keep an eye on things. It's almost time. She should be arriving any moment now. I've only been gone, what, a few months? And the space station is already in this state? Welcome back, Herta. This is the true master of the space station. Genius Society number 83, Herta. At least give me a proper introduction. Genius Society number 83? Of all my outstanding achievements, that's what you want to mention? Du bist ein Roboter? What you're seeing here is one of my puppets. I'm using her to talk to you. Ah. So, this little twerp has the Stellaron now? I'll have to take a good look. Truly amazing! I built a whole space station just to contain this unactivated Stellaron and keep the Blue from disaster. Yet someone was able to achieve that with this little twerp's body? How did they do it? Hör auf, mich als Knalltüte zu bezeichnen. Moreover, the Stellaron is still very stable in her body. You're right. This little one's body truly is strange. Schau mal dich an, du blöder Zwerg. Ja. Nenne mich nicht Zwerg. Compared to me, you are. How old are you even? Don't judge a book by its cover, Herta. Case in point, that puppet body of yours is actually much smaller than her. Ja, eben. That's beside the point. Hey, is this one the same kind as that March 7th? If that were true, can I bring her in for some research? Nein. That's not up to me to decide. You can ask her yourself. Fragen wir mal, was für Studien? Study you, of course. Your body contains a Stellaron, which in some sense is no different than storing a bomb. Who knows what might happen? Maybe it'll blow you to bits someday. You should be grateful that this genius is willing to help you out. I still have some interest now, but once that's gone, I'm not studying you even if you beg me. Wow. I'm very interested now. So there's almost nothing I won't accommodate. A Stellaron in your body? How interesting is that? Be grateful that I'm offering to help you out. This is a service even the IPC can't buy. You understand now? Herta wants you to stay in her space station. Well, I'm going to have to modify your wording here. This little twerp can only stay temporarily until the research is done. Or maybe I'll lose interest halfway through and they can just beat it. Was für eine angenehme Persönlichkeit. And after that? Not my problem. You also have another option. The Astral Express. If you want, you can leave with us.
The Express has its fair share of experiences with Stellarons. The thing you're worried about and the answers we're looking for are one and the same. Besides, we can come back anytime to let Herta conduct her research. She's absolutely fascinated now. Well, works for me. Keeps this subject fresh, too. And that way, I won't need to keep worrying about this little twerp all the time. Perfect. Du bist die größte Egoistin, die mir je begegnet ist. You should meet the others of the Genius Society. Some of them will trick you into thanking them after they milk you dry. At least I have my honesty going for me. Das stimmt auch wieder. Just remember to come back often. Make an appointment in advance with Asta or Arlen so I can make time to study you. Alter. There's no need to rush into this, Herta. Asta's in the Master Control Zone. Let's let her have a talk with Asta first and decide for herself. I'll be waiting for you on the platform. It's no hurry if you still have things to do or someone to see. Come find me when you've made your decision. Muss ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden? Oh, du hast eine Nachricht erhalten, wie schön. Hey Kiko, ich bin's Herta. Ich brauche dich für etwas Gutes. Komm schnell in mein Büro. Ich warte auf dich. Du bist doch direkt neben mir. Automatische Antwort. Hi, ich bin momentan nicht verfügbar und ich werde mich auch nicht später bei dir melden. Was? Die Miko hat das Team verlassen. Oh. Öffne die Teamfarbe, um die Teamaufstellung anzupassen. Oh. Füge dem Team eine Figur hinzu. Ja, dann nehmen wir unsere weitere Feuerfrau hier. Asta. The Express has been a lifeline. Time to Ah, man kann hier bis zu 6 verschiedene Teams aufstellen. Okay. I just came online. What do you want? Naja. Wie viele Marionetten hast du? 249 im Einsatz und 32 in Reserve. Ich habe keine Zeit, sie zum Laufen zu bringen, also habe ich einfach ein paar in jedem Bereich. Wie sieht deine Sammlung hier auf der Station aus? Einigermaßen interessante Kuriositäten und total langweilige Leute. Du scheinst viele Kuriositäten zu besitzen. Kann ich eine davon haben? Würdest du jemanden, der zu lebenslänglich verurteilt wurde, ein paar Jahre im Gefängnis abnehmen, nur weil es möglich ist? Falls ja, bist du witzig. Falls nicht, bist du klug. Du besitzt diese Raumstation. Warum leidest du sie? Die Kooperation war bereits zu einer neuen Investition und ich habe ihr Angebot nicht abgelehnt. Was das Tagesgeschäft angeht, solltest du Astra fragen. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja, wie auch immer. Ein wahrer Sonnenschein, die gute Frau. Ah, bitte klickt eine kleine Hauptnotiz. Forscher, die sich wegen Verletzungen an den Händen oder im Gesicht nicht per Scanner identifizieren können, wenden sich bitte an Sicherheitsabteilung, um sich anderweitig auszuweisen. People who buy that think Smartwater raises their IQ. Apropos dieses Ding, ist es wirklich so wundersam, wie es in der Werbung heißt? Vergiss es einfach. Sieht aus, als würde es nur den Dummen täuschen. Aber ich kenne diese Marke. Das Unternehmen begann in der Medizin, bevor es ganz groß wurde. Wen kümmert es, welche Marke es ist? Die größten Marken sind diejenigen, die sich am ehesten auf diesen dummen Hipster-Kram einlassen. Am Bildschirm hängt ein kleines Memo. Ja, wer an Beklemmung, Lethargie oder rauer Haut leidet, meldet sich bitte umgehend bei der Abteilung für geistige Gesundheit in der Medizinkabine. Alter, was haben die hier alle für gesundheitliche Probleme? Einige Weltraumpflanzen, du hast sie noch nie zuvor gesehen, aber sie kommen dir bekannt vor. Komm schon, hilf mir aus, leih es mir einmal. Ich vergleiche es mit einem Artikel und gebe es dir sofort zurück. Auf keinen Fall. Wenn du etwas ausleihen willst, dann musst du dich anstelle wie der andere auch. Ich bin in Eile, sind wir nicht Freunde? Hast du das vergessen? Allein in unserer Abteilung für angewandte Kunst steht eine Menge Leute Schlange. Wie könnte ich da einlassen, wenn so viele Leute zusehen? Okay, da muss ich mir eben einen anderen Weg überlegen. What's next on the agenda? Gibt es Ärger? Können wir reden? Okay, warum möchtest du reden? Mit deiner Aufgabe.
Meine Aufgabe, ich sorge im Namen von Frau Hertha dafür, dass alles reibungslos läuft. Nichts Außergewöhnliches. Warum bleibst du nicht in deinem Büro? In meinem Büro? Oh, die Raumstation hat mir eine Suite zur Verfügung gestellt, aber lieber bring Zeit mit den anderen. Hast du normalerweise viel zu tun? Das Arbeitspensum ist in Ordnung. Letztens war es etwas stressiger, aber dann komme ich schon zurecht. Ich verstehe. Was die Raumstation angeht. Da bist du bei mir in der richtigen Adresse. Ich bin eine Forschungsleiterin der Station. Frag mich, was du willst. Wie geht es den Forschern? Leider haben es einige von ihnen nicht geschafft, aber dank deiner Hilfe und dem Einsatz der medizinischen Abteilung geht es den meisten von ihnen mittlerweile besser. Ich befürchte allerdings, dass einige durch die Invasion der Antimaterie-Liga traumatisiert sein könnten. Ich muss seine mentale Verfassung der Leute genauer im Auge behalten. Ist Hertha zur Station zurückgekehrt? Ja, aber streng genommen müsste man sagen, sie ist gerade online. Die Frau Hertha, die du gerade vor ihr siehst, ist eine ferngesteuerte Marionette. Nimm es nicht persönlich, wenn sie dich einfach ignoriert, dann ist sie wahrscheinlich nur gerade offline. Letzten Endes kümmert sich nur um die Dinge, die sie interessieren. Wenn sich dann etwas ändert, lässt sie alles stehen und liegen und weg ist. Aha, okay. Purely out of respect. Without him, there would be no genius society today. Frankly, I don't know what he has achieved. None of his books and inventions have survived. But there's gotta be a place for the founder of the society, right? Hochgeladen, member 4 of the Genius Society. A woman full of mystery. Many people in the society died by her hand. I haven't heard anything about her for many years, but I firmly believe she is still alive. Hey, Lord of Silence, if you're here, if you're listening, I'm member 83, Herda, and I want to meet you. I believe you and I will have a lot to talk about. This is Aiden, member 22 of the Genius Society, the most selfless and the strangest one. He spent his whole life helping others. Personally, I don't see the point. But the society is famous thanks to him. The Inter-Astral Peace Corporation has been trying to find a replacement ever since his death. They searched for many Amber eras, but no genius was willing to lower their head to the IPC. Until they found me. Oh, Elias Salas, such a lovely old fellow. He is member 56 of the Genius Society, one of the only 2 publicly elected ministers in the society's history. Be grateful to him. He created the Synthesia beacons and overrange remote sensing, the cornerstones of modern cosmic communication. However, he did not disclose his inventions to the public. So I hereby certify that the rights of these 2 technologies belong to the Intelligentsia Guild. To be honest, I'm not a big fan of the guild, but it is impressive that they managed to reproduce Elias Salas's inventions. Member 76 of the Genius Society, Screwlum. I've known him for a long time. He's a really good man, a gentleman with an exceptional mechanical mind. I've learned a lot from him. Recently, I have been working with him and Ron May on a project. I hope this project can help us get closer to the greatest mystery of the universe. This is Madame Herda, or better known as member 83 of the Genius Society. In her childhood, she solved the solitary waves theory and the spark model hypotheses. In her adolescence, she found the sigma baryons conversion method. In middle age, she proposed the Herda sequence and published a paper on de-aging. In her senior years, she managed to reverse her own age via de-aging and went on to solve the mystery of the imaginary leakage phenomenon and even captured and sealed a stellaron. Madame Herda has saved the planet she was on from destruction 19 times and has met the Eons twice.
Das hört sich fast an wie ein irgendwie Chuck Norris-Witz. This space station is her property. Aber sie hat sich ziemlich zurückgehalten mit sich selbst irgendwie. Index noch nicht verfügbar. Ach du Scheiße. Okay. Hey, das ist Triforce. Hey, there you are. Wie bist du so schnell hier gelangt? I haven't moved. What you're seeing is one of my remote-controlled puppets. They're all over the station. I just connect to one wherever I am needed. Enough chit-chat. I am working on a big project with a few colleagues. If we succeed, it will answer the ultimate question that's been puzzling us for thousands of amber eras. The truth about eons. Eons. Think about it. What mystical existences. Some eons used to be ordinary humans like you and me, but somehow they managed to obtain power beyond our imagination. They are mysterious, powerful, silent, and terrifying. It's hard to explain all the mysteries surrounding them. How were they created? Why were they created? What were they created for? Have you ever... Nein. Was hat das mit mir zu tun? Well, indeed. It's got nothing to do with you, but we need you. Give me some time. I'll make this worthwhile for you, too. The four geniuses of the society wrote a program together. You see the big machine in the office? That machine contains a universe. Just like the universe we live in, but it's more streamlined and customized. I call it the metaverse. Je einfacher, desto besser. Oh, really? That's what my partner said as well. Fine. I am a team player. Then let's call it the simulated universe. Now go and experience it for yourself. I will guide you in the simulated universe to make sure nothing happens to you. I'll even give you a substantial reward. Sieht auf einmal viel netter aus vorher. Universum-Simulation, erste geschlossene Beta. Ah ja. Was, wie, was, wo? Oh. Abholen. Oh, wir haben 10 Star Trail Pässe bekommen. Das heißt, wir können jetzt noch mehr Figuren haben. Wo waren die denn gleich nochmal? Nein, das war's nicht. Oder? Doch, das war's. Oder? Ah ja. Oh, ich habe 30. Okay. Und achso, die anderen kann ich für die hier einsetzen. Okay. Also nehmen wir mal jetzt erst einmal die normalen Warps hier. Ein Generalschlüssel, Lichtkegel, Boden von sterbliche Glut. Zusammenbruch des Himmels, nochmal. 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 Die ist neu. Gegensätzliches, die ist auch neu. Füllhorn. Oh. Abonniere für mehr. Unsterbliches Sonnenlicht. Schleife. Gott, wie viele Lichtkegel. Nochmal Füllhorn. Okay. Das hat sich ja fast gelohnt. Je 10 Warps erhältst du garantiert ein Objekt mit 4 oder mehr Sternen. Ah. Okay. Also einer der 3 würde mir auf jeden Fall noch fehlen. Geschlossene Beta, da musst du doch den Stream beenden wegen NDA-Vereinbarung. Ja.
Lichtkegel Verteidigung. Lichtkegel gemeinsamer Untergang. Pfeile. Schleife. Verteidigung. Datenbank. Oh, wir haben eine neue Figur. Links, der Überfluss. Pionierarbeit. Wurfpfeil. Verteidigung. Eine neue Figur. Der Überfluss. Banden. Heilt Verbündete und stellt die LP der Teammitglieder her. Eine Heilerin. Sehr schön. Das ist nie verkehrt. Und wir haben noch mal 10. Oh, was Goldenes. Tinguin, die Harmonie. Oh, ein legendärer Charakter? Einklang der Zahnräder. Pfeile. Noch eine Figur. 2, 4, 5 Sterne, die Nichtigkeit. Heilige Scheiße, jetzt aber. Ach, das ist Welt. Dr. Maruki ist da. Meine Güte, Datenbank. Wurfball. Büllhorn. Legendär ist orange. Vorher kommt noch lila. Ja, das war doch orange. Achso, du meinst jetzt, der war orange, ja. Pfeile. Oh. Die Welt in Aufruhr versetzen. Nice. Eine lila und ein orange. Meine Güte. So, unsere eine haben wir jetzt noch. Für wen nutzen wir die denn? Oder ich warte noch, weil ich kriege noch mehr. Und bei 10 kriege ich dann auf jeden Fall eine Chance. Krone der Dornweg. Geht's überhaupt erst erhöhte Chance zum Erhalt bestimmter Figuren. Na, dann warten wir vielleicht, bis wir mal die 10 haben. Das ist mal besser wahrscheinlich, als für eine ausgeben. Oh mein Gott, jetzt haben wir so viele neue Leute bekommen. Erfolge. Erhalte 10 Typen von Lichtkegeln. Ah, so sieht's aus. Uff. Wir müssen fast... Also, ich meine, der ist ein 5-Sterne-Typ. Den müssen wir ja fast mitnehmen. So, was haben wir denn da für Lichtkegel? Ach Gott, so viele! Aber welche davon ist für ihn gut? Ja, es ist Stufe 12. Ist die ja? Nee, ja. Okay, es sind alles nur 3. Also die kann er alle nicht nutzen. Nur die eine. Erhöht den von Träger verlangsamten Gegner Schuss und Schaden um 24%. Erhöht zu Beginn des Kampfes die Effekte Trefferrate des Trägers für 3 Runden um 20%. Ich würde mal sagen, das ist aktuell besser. Verstärken wir die mal noch. Ach man, ich kann... Okay. Drei Sterne oder weniger. Ich finde, da die ja nicht so stark ist... Will mal Stufe 5 erstmal reichen, würde ich sagen. Ah. Davon habe ich ja mehrere. Okay. Dann hochstufen wir auf jeden Fall. Naja, so viel brauchen wir jetzt auch noch nicht.
Okay, das sind legendäre Figuren. Die sind alle sonst auch lila, oder? Ja. Das täuscht mich jetzt nicht. Man das eigentlich irgendwo sehen, außer an dem... Nö. Okay. Von Überfluss haben wir nur die zwei, oder? Jo. Okay. Auch nicht viel besser. Erhöht nach Kampfeintritt den Angriff aller Verbündeten um 8%. Effekte desselben Typs sind nicht stapelbar. Indem das Angriffe eingesetzt oder getroffen wurde, werden zusätzlich 4 Punkte Energie wiederhergestellt. Dieser Effekt kann nur einmal pro Runde ausgelöst werden. Aber die ist 90, 33, 28, 38, 14, 12. Also die ist ja schon, die ist schon vergeben. Ah. Okay. Der Lichtkegel war Stufe 3. Ja, das ist Stufe 4. Der Typ, was hat der? Wählt die Nichtigkeit. Okay. Ich glaube, Asta wollte ich rausschmeißen. Ja. As the protagonist of your own story, it's up to you to overcome and forge ahead. Aber Eis, also verteidigen ist zwar okay, aber ich glaube, Heilung wäre besser. Wer war von denen die Heilerin? Ich glaube, der Überfluss, oder? Ja, wenn du schwach war. Nee, warte. Wenn dann der Überfluss heilt, ja. Was ist denn das Ultimate? Entfernt einen Debuff von allen Verbündeten und stellt bei sofortigen RP in Höhe von 9% der Maximum RP von links plus 90 wieder her. Auch nicht so ganz verkehrt. Ich glaube, das ist aktuell besser. Vielleicht bloß keine Level-Ups mehr. Hauen wir sie trotzdem mal rein. Never thought I'd get to fight side by side with you, sis.
Okay. So. Aber das machen wir das nächste Mal. Mal schauen, vielleicht heute ist schon wieder fast 1, verdammt nochmal. So. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal würde ich mal sagen. Auf Wiedersehen.